Hello again and welcome to your German course. Now let's continue. Lektion 51. You'll be learning how to write a letter. Einladung. Let's first do a few important words. Die Einladung. Die Einladungen. Noch einmal. Die Einladung. Die Einladungen. Eine Einladung schreiben. Noch einmal. Eine Einladung schreiben. The next one. Jemanden einladen. Noch einmal. Jemanden einladen. The verb einladen is a trennbares verb. You can divide a letter in 3 parts. You begin with Anrede, then comes the Textteil, and at the end, Grußformel und Unterschrift. We'll begin with Anrede. When you're inviting friends, it's generally an informal letter. So, if you're writing to a male friend, you can start with Lieber John oder Hallo John. And while writing to a feminine friend, you would say Liebe Julia oder Hallo Julia. Now let's come to the body of the letter. Textteil. We'll first learn how to invite someone, then we'll learn how to positively reply to the invitation, and after that, we'll learn how to write when you're not able to take the invitation. So let's first learn how to write a normal invitation. Einladen. After Anrede, you start with telling what is happening. Wir machen ein Fest. Oder ich habe Geburtstag. There could be other occasions like Hochzeitstag oder mein Sohn hat Geburtstag, etc. Sometimes you can also get an invitation for a dinner or lunch. Ich möchte dich zum Essen einladen. Then you can directly invite the person. You can say, wir laden dich oder euch ein. Oder, wir möchten dich gerne dabei haben. You can also form these sentences in the first person. Ich lade dich ein. Ich möchte dich gerne dabei haben. You should also mention the place and time. You can say, der Treffpunkt ist bei uns zu Hause. Oder, wir treffen uns im Restaurant Marienhof. Wir fangen um 18 Uhr an. Oder, die Party oder das Programm beginnt um 19 Uhr. Sometimes you can also ask your friends to get something. Kannst du einen Salat mitbringen? Hoffentlich hast du Zeit. And then you can end with viele Grüße and your name. That will be the Grußformel. Here's how the complete letter of invitation would look like. Lieber Boris, ich habe am Samstag Geburtstag und möchte dich gerne einladen. Der Treffpunkt ist bei uns zu Hause. Die Party beginnt um 18 Uhr. Kannst du vielleicht Bier mitbringen? Hoffentlich hast du Zeit. Viele Grüße, Monika. Now let's see how you would react to this invitation. Auf eine Einladung reagieren. The first thing is that you should thank for the invitation. Vielen Dank für die Einladung. Oder Danke für deine Einladung. Now let's see how would you frame the letter if you accept the invitation. Zusagen. After thanking for the invitation, you could say, ich komme sehr gern. And if there is no mention of venue or time, you can ask, wann und wo findet die Party statt? Naturally, you are happy about the invitation.
Ich freue mich schon auf Samstag und komme sehr gern. Oder ich freue mich sehr und komme sehr gern. Then you could say, ich bringe gern einen Kuchen mit. If there was nothing mentioned in the invitation, then you could ask, kann ich etwas mitbringen? If you want, you could also ask, kann mein Freund oder meine Freundin mitkommen? It is very important that you ask before you take someone along to a party. And then you could end with the Grußformel. Viele Grüße und bis Samstag. Now let's see, how would such a letter look like? Liebe Monika, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich schon sehr auf Samstag und komme sehr gern. Ich bringe auch Bier mit. Für wie viele Personen? Kann meine Freundin auch mitkommen? Viele Grüße und bis Samstag. Boris. Now let's see how to frame the letter when you're unable to take the invitation. Absagen. After thanking for the invitation, you could say, es tut mir leid, aber ich kann nicht kommen. Oder, ich kann leider nicht kommen. You could also give a reason why you cannot come. You could say, ich habe am Montag eine Prüfung. Oder, ich habe leider keine Zeit. Maybe you have to work. You could say, am Samstag muss ich arbeiten. Oder, ich bin am Samstag schon verabredet. Sometimes you've been invited for lunch or dinner, but you cannot make it on that day. In such a case, you could suggest an alternative place or timing. For example, können wir uns am Sonntag treffen? You could also wish your friend a nice time. Ich wünsche dir oder euch viel Spaß. Oder viel Spaß auf der Party. You could also write, hoffentlich sehen wir uns bald. And then, end the letter. Viele Grüße und bis bald. Don't forget to end with your signature. Let's see, how would such a letter look like? We'll take the same situation, where Monika has invited Boris, and Boris is replying that he cannot come. Liebe Monika, vielen Dank für deine Einladung. Es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Am Samstag muss ich arbeiten. Ich wünsche dir viel Spaß. Hoffentlich sehen wir uns bald. Viele Grüße und bis bald. Boris. Now try to write such letters on your own. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our Patreon page. You can also support our work on Patreon, Ko-fi, directly through PayPal, by becoming a YouTube member, or at buymeacoffee.com, and gain access to over 100 extra vocabulary and grammar-related documents, exercises, and language exams. You can find these options in the description below. Thank you. See you soon in the next lesson. Tschüss. Auf Wiedersehen.